阿拉伯联合大公国是印度的第一大交际地，在首都阿布达比附近杜拜沙漠，最近开卖1亿的美金，以传统的工艺打造的一间印度教神庙。印度总理莫迪在拜访阿拉伯联合大公国的时阵，有亲自去现场主持这间神庙落成的典礼。 阿拉伯联合大公国900万总人口当中，有350万是印度人，100万的阿拉伯人反倒当是少数。虽然过去数十年，阿联境内早到印度教神庙，不过在首都阿布达比，这片11公顷沙漠内底大型建筑，算是规个阿拉伯半岛第一个用传统工艺、用石头刻的印度庙。 外层粉色的砂岩是印度拉加斯坦省内部的大理石是来自意大利。 The beauty of this mandir is that it is carved out of different types of stone. So you'll see pink sandstone on the outside and marble on the inside. No two walls, no two ceilings, no two pillars are the same. And the beauty of all the carvings is that each of them has a message, a universal message that teaches people to come together, live together, work together, and respect people from different backgrounds. 庙7个砂岩起的高塔象征阿联的7个酋长国，规个所在建筑完全无靠现代建筑的杠梁，是用亲像斗图同款的手法起的。透过雕刻所描绘神灵，除了印度神以外，也有伊斯兰甲其他古文明宗教。 2月14日，西洋情人节这一天举行的落成典礼，印度总理莫迪、阿联政府官员，也有宝莱坞的名车拢到阵共同见证这个印度海外社区宗教甲文化的新地标。 I feel that the presence of the Prime Minister, of course, the leadership of both countries, is going to be not just a very unique moment for everybody to celebrate, but it just brings more confidence that, not just trade agreements, but even cultural exchange and spiritual, welcoming of ideas. It's something that all leadership should celebrate. 这是莫迪第7摆访问阿联，也是近8个月来第3摆。除了显示印度甲阿联之间关系密切以外，国内大选特别较有的重要时刻，要向国内穆斯林释放出两大族群应互不相处的信息。公司新闻王慧文编译。